সমাজবাদ আজিৰ দিনত গালি হৈ পৰিছে। আজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ মানে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰে শত্ৰুতা। বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ মানে দেশৰ মাজতে কাৰোবাক শত্ৰু সজাই লোৱা। আজিৰ সেইসকলে নিজকে ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী বুলি আখ্যা দিয়ে, যিয়ে দেশৰ হকে আজিলৈকে এটোপাল তেজ বোৱাই পোৱা নাই। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অকংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী বৰবৰৰ শতবৰ্ষীয় জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়োজিত হয় এক বিশেষ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান। অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰবৰাই নিজৰ সমস্ত জীৱন জনহিতাৰ্থে উৎসৰ্গা কৰিছিল। স্বচ্ছতা, ন্যায় আৰু সমাজবাদত আস্থা থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিল অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে খ্যাতনামা সমাজবাদী চিন্তাবিদ আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেন্দ্ৰ যাদৱ। তেখেতে ভাৰতবৰ্ষত সমাজবাদৰ ইতিহাস আৰু আজিৰ দিনতো যে এই মতাদৰ্শৰ প্ৰাসংগিকতা আছে তাক বহলাই ব্যাখ্যা কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত যাদৱে বৰবৰাৰ মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে। তদুপৰি তেওঁৰ ভাষ্যত কয় যে ইউৰোপীয় মাৰ্ক্সবাদ মাথো শ্ৰেণী সংগ্ৰামত কেন্দ্ৰীভূত হলেও ভাৰতত শ্ৰেণীৰ লগতে জাতি বা বৰ্ণ বৈষম্য পৰস্পৰ জড়িত। জাতিভেদ প্ৰথা আৰু মহিলাৰ প্ৰতি অৱহেলা এই দুই দিশ ইউৰোপীয় মাৰ্ক্সবাদত অদৃশ্য। আজিৰ দিনত ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ মানে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰক শত্ৰু সজাই লোৱা। আজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ মানে দেশৰ মাজতে কাৰোবাক শত্ৰু সজাই লোৱা। আজিৰ দিনত সেইসকলে নিজকে ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ বুলি আখ্যা দিয়ে, যিয়ে আজিলৈকে দেশৰ হকে এটোপাল তেজ বোৱাই পোৱা নাই। এইদৰেই তেওঁ কাৰো নাম উল্লেখ নকৰাকৈ শাসকীয় দলৰ সমালোচনা কৰে। क्योंकि बरबरा जी को याद करना उस जमाने को याद करना है जब राजनीति साधु और ऋषि लोगों का काम था, गुंडों का नहीं। उस जमाने को याद करना है जब राजनेताओं का काम समाज को जोड़ना होता था, रोज रोज उल्टे बयान दे के समाज को तोड़ना नहीं। उस जमाने को याद करना है जब लोग मुख्यमंत्री बनते थे मालिकों की चापलूसी करके नहीं, पूंजीपतियों की दलाली करके नहीं, मजदूरों के बीच में काम करके मुख्यमंत्री बनते थे। उस जमाने को याद करना है जहां मुख्यमंत्री की रियल एस्टेट नहीं होती थी, उसकी एक ही रियल एस्टेट होती थी, उसका अपना कैरेक्टर, उसका चरित्र। सारे प्रदेश में फ्लैट और जमीन खरीदने का काम मुख्यमंत्री नहीं किया। We live in times where people say the word socialism has been inserted into the Indian Constitution later. The original Constitution did not have the word socialism. I want all of them to read the original Constitution of their own party. The party which is attacking socialism today, its own original Constitution said that the party believes in Gandhian socialism. Later on they amended it. So before they think about amendment to Indian Constitution, they could look at the amendment to their own party constitution. We live in a strange universe. A universe where an idea that shaped the world, an idea that shaped India, is today considered alien. An idea that is used more as a cuss word. समाजवाद आजकल गाली बन गया है। Public life is not about doing easy things. जिसे आसान काम करने हो उसे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए। आज मैं समाजवाद की जो बड़ा महासागर है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, उसकी एक छोटी धारा के बारे में बात करना चाहता हूं। और वो छोटी धारा वो है जिसे
आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का समाजवाद कहा जाता है। वो भारत की एक विशिष्ट परंपरा है। ये धारा शुरू हुई थी 1934 में with Congress Socialist Party, which was then a party within the Congress Party, and some of the founding great leaders of that party were Acharya Narendra Dev, Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Achyut Patwardhan, Yusuf Bahrali, Aruna Asaf Ali, and Professor N.G. Ranga. It had Usha Mehta ji, and it had Kamala Devi Chattopadhyay. All these people were the founders of the Congress Socialist Party. Minu Masani as well at that point. But by 1947, this entire stream, Congress Socialist Party, had moved away from communism. Many of them came under the influence of Gandhi. Some of them renounced Marxism. Some of them were never Marxist, like Lohia. Jayaprakash Narayan renounced Marxism. Acharya Narendra Dev continued to call himself Marxist till the last day. But they moved away from the communist left and they started a new kind of leftism in India. 1948, they broke away from the Congress, formed the Socialist Party, which then became KMPP, became PSP, became SP, not the current SP. Earlier, some Socialist Party of Ram Manohar Lohia, and Sanyukta Socialist Party, and so on and so forth. And finally, much of this merged into Janata Party. चार वो ओरिजिनल चीजें जो भारत के समाजवादी आंदोलन में थी, जो आज भी हमारे लिए जरूरी है। पहली, जो सोशलिज्म का विजन था, the received vision of socialism from the European tradition was primarily focused on one dimension, that is class, economic contradiction, class. Indian socialism expanded it in two directions. Ram Manohar Lohia's very first formulation is famously called 7 revolutions. What were these 7 revolutions? These 7 revolutions were against 7 forms of injustice. And he said, yes, class is one, but class is not the only form of injustice. He spoke of caste, he spoke of race, he spoke of gender, he spoke of injustice between nations. I want to underline only 2 of those things today. First, to my mind, and I see many scholars sitting here, to my mind, within the left tradition in India, Lohia was among the very first feminist voices. Strangely, it has never been noticed. It is not being talked about. मगर जिन भी लोगों ने लोहिया को पढ़ा होगा, वो जानते हैं कि लोहिया के कोई 2 पैराग्राफ नहीं होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं औरत का जिक्र ना हो. And Lohia's formulation was that gender injustice is the foundational injustice for all other forms of injustice, which is a formulation you don't get in many other places. Not just theoretical formulation. Lohia came up with, Lohia was one of the first advocates for affirmative action for women. Everyone remembers that Lohia advocated 60% reservation.
But people forget, who did he recommend it for? Lohia said 60% for Shudras. And who are the Shudras? Lohia said women, no matter which caste they belong to, no matter which class they belong to, they are all treated as Shudras. So the affirmative action must apply to all women across all castes and classes. This was his original formulation. Not just that. Lohia came up with very strong popular imagery. I would strongly urge you to read an essay called Draupadi Ya Savitri, where Lohia contrasts two ideals of Indian womanhood. And he has the courage to say Sati Savitri. He says Sati Savitri is celebrated in this country. I don't think she is an ideal of Indian womanhood. Draupadi should be the ideal of Indian womanhood. The moment you think of Draupadi, what do you think of? 5 husbands. And Lohia said, this is the pathology of Indian mind. Draupadi, he said, is the real hero of Mahabharata. And she is the wisest, she is the cleverest, she is the smartest. So he said, there are 2 different ideals of Indian womanhood, and the day we accept Draupadi as our ideal of womanhood, not Sati Savitri, that day we would be a different country. I just wanted to give you an OBC revolution in North India is a product of socialist movement. Mandal is a product of socialist movement. The entire transformation that you see is in many ways contributed by the socialist ideology and socialist movement. तो पहली बात तो मैं दर्ज करना चाहता था कि सोशलिज्म का जो विजन है उसको मल्टी डायमेंशनल बनाने में भारत के समाजवाद ने बहुत बड़ा योगदान दिया. इसमें जयप्रकाश नारायण का भी योगदान था. जयप्रकाश नारायण through his formulation of total revolution said economic revolution must be accompanied by social, political, cultural revolution in all aspects of life. So to my mind, that was the first major contribution of the Indian socialist movement. The second major contribution is an understanding of capitalism itself. I'm tempted to see many academics here and to elaborate upon it, but I won't bore everyone with it. I'll just quickly say something. All socialists are opposed to capitalism. That, of course, is given. But what is the dynamics of capitalism? In that, Indian socialist movement, again led by Ram Manohar Lohia, offered a very different understanding of how capitalism operates in countries outside Europe. And in that, Lohia anticipates Andre Gunder Frank. Lohia anticipates a very original work done recently by an economist called Kalyan Sanyal about how capitalist economies behave in countries like India. Ram Manohar Lohia wrote that in 1944. Mark the date. 1944 is when Ram Manohar Lohia wrote a manuscript, unfinished manuscript, called Economics After Marx, which is a technical critique of Marxist theory of surplus value. You see, most people who talk about Lohia do not even remember these things about him. He was actually a trained economist. And in that, the central argument of that long essay is that imperialism is not the highest stage of capitalism.
that colonialism and capitalism are twins, that primitive accumulation is not the starting point of capitalism. Primitive accumulation is a regular, permanent condition of capitalism. And that is why he said we need to understand Indian capitalism differently. Anyway, all that is a bit of technical work. Don't want to bore all of you. Just wanted to draw attention of some people to the fact that such original path-breaking work was done in India in the 1940s. Something on the cultural politics of socialism, which is so central to the problem that we face in our country today. Today, we are being told that we all should become nationalist. And what does nationalism mean? Hating your neighbor. You hate your neighbor, neighboring countries, and if possible, invent an enemy within the country. That is called nationalism these days. In response to that, a certain streak of left wing has simply denounced this idea of nationalism and said nationalism is very parochial, nationalism is narrow, nationalism is jingoist. The reason I want to recall Indian socialist movement is that it took the idea of nationalism very seriously, did not mock at nationalism, but did not allow nationalism to become jingoist. Positive nationalism. It's not easy. But that positive nationalism, and I remember Acharya Narendra Dev, who was one of the finest spokespersons of that positive nationalism. A nationalism which is proud of being an Indian without thinking that all my neighbors must be my enemy. A nationalism which is focused on creating national energies. A nationalism which is very concerned about what is happening in the border areas of the country. But the fact is that Indian socialist movement brought to foreground a positive, healthy version of nationalism. The kind of unhealthy bigotry that we face in our country today, the manner in which everyone who seeks to destroy this country calls himself Rashtravadi. Those who have not shed one drop of blood for the freedom struggle of this country today call themselves nationalists. But the response to them is not to say nationalism is narrow. The only possible response is to bring out positive, healthy nationalism that Indian freedom struggle gave us. That is what you get in the Indian socialist movement. Someone like Acharya Narendra Dev really deserves to be studied and understood better than he was. आज इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर जो झूठ, मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। परसों किसी ने कह दिया कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अरे आपको माइथोलॉजी में से ही लाना था, तब भी हनुमान से पहले बहुत लोग थे। तो आज इस देश में सभ्यता और संस्कृति के नाम पर जो कूड़ा पिलाया जा रहा है हमें, उसका जवाब एक इंग्लिश स्पीकिंग एलीट की संस्कृति नहीं हो सकती। उसका जवाब केवल हमारी भाषाओं में, हमारी सभ्यता में, हमारी मिट्टी से पैदा हुआ एक संस्कृति हो सकती है। और वो बनाने में भारत के समाजवाद ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उक्त অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে নতুন দিল্লীৰ ডক্টৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অভিষেক ৰঞ্জন সিং। উল্লেখযোগ্য যে শতবৰ্ষ উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি
প্ৰকাশ কৰি ওলোৱা ৰাজৰ্ষি নামৰ স্মৃতি গ্ৰন্থখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে জিএনআৰচিৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল বৰাই। তদুপৰি গোলাপ বৰবৰাৰ প্ৰকাশিত আৰু অপ্ৰকাশিত ৰচনাবোৰক সংকলন কৰি প্ৰকাশ কৰি ওলোৱা গোলাপ বৰবৰাৰ ৰচনাৰাজি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট অধ্যাপক ডক্টৰ উদয়ন মিশ্ৰই। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে গোলাপ বৰবৰাৰ অৱদান স্মৰণ কৰি কয়, সমাজৰ তলৰ স্তৰৰ মানুহৰ বাবে তেওঁ গঢ়ি তুলিছিল এক সত্যনিষ্ঠ, জনমুখী আৰু কল্যাণকামী ৰাজনীতি। শতবৰ্ষীয় জন্ম জয়ন্তীৰ এই স্মৃতি বক্তৃতাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে গোলাপ বৰবৰাৰ সমাজবাদী আদৰ্শ অসমৰ বাবে আজিৰ দিনত অতি প্ৰাসংগিক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।